No puds conseguirlo. Why no piensas que por sacrificar haciendo un juego conmigo logras algo? Quizás solo logras convertir en un crío solo. No vas a defender? Si no respondes ni actos vales lo mismo que un muerto. En que momento perdí mis sueños o esperanzas? ¿Por qué es ahora que me doy cuenta? ¿Es porque siento que todo está perdido? ¿Dónde estoy? Ahora que todo ha acabado, te quiero regalar esto. Over. Muchas gracias o no. Me sentí mal cuando me dejas la chaqueta. Pensé que quizás tú también tenías frío y así me la dejas y la rompí sin querer. No fu tu culpa, fu Claudia cuando nos atacó. Muchísimas gracias en serio. Pero si solo es una chaqueta y unos pantalones nuevos. Y la tengo que dar más importancia a lo que es el regalo en sí, o en su motivo. No lo sé. No. Te odio, ¿por qué? ¿Por qué me mataste? Un momento, en que momento derroté al rey del mar? Contaste no. Yo lo entiendo, estoy muerto. Supongo que este era mi último sueño. Espero. Volver. Rebecca. Why he absorbido puccino? Quien más cormorir como es don natty? Supongo que el kino habrá un final feliz. And por poder habernos reunido una vez más, creo que valió la pena, espero que podamos vernos otra vez de alguna manera. Cristino, perdón por haber metido en esto, por mi culpa vas a morir. Uno menos, ahora tú. El último que en segunda pi. Contigo mi misión aquí acaba. No, aunque no estés aquí. Perdóname, en entendiendo tu dolor feo ni gusta, solo miré por mi objetivo y futuro. Por mi culpa, perdiste tu mejor amigo, tuviste que sufrirlo, que significa la traición. Por mi culpa tuviste que experimentar lo que se siente al perder un ser querido. Y también, por mi culpa sufriste el perder la persona que amabas. El rey ha vuelto, no sé cuántos años han sido los que han pasado, unas 2 o 3 generaciones quizás. Estuve encerrado y solo podía salir si las tempestas se volvían a salir en mí. Pero esos piratas se encargaron de dividirlas para asegurarse que no volviera. Que de todas maneras era imposible, ya que el abuelo y así se encerró en mi interior encerrándome en esa prisión a la vez. Pero la nostalgia de esos piratas les pudo. Y al ver que el nido del abuelo había heredado el poder de Puccino no pudieron resistirse. Ahora, liberaré a las bestias y les ordenaré que vuelvan a su respectivo mar. Yo me dirigiré a casa. Otto, ya acabé mi trabajo, traem de vuelta. ¿Me habías amado? Así que has recuperado a salir.
acabo de darme cuenta de que he liberado a las bestias, me medí demasiado en mi people. Lo sé, por eso cuando las liberas las recogí. 10. Vea, gracias. Ya está, ahora solo queda encontrar al guardián de la vida para recomponer las bestias y así recuperar mi forma original. Por ahora volvamos al presente, ellas don se encuentran todos.